আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার ঠাডা ম্যাকার্থি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং পরবর্তী মঙ্গলবার একই প্রোগ্রামটি ঠিক একই সময়ে রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটর্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে sexual offences. We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং আপনাকে যদি পুলিশ ফোন করে বলে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য, অথবা অ্যারেস্ট করে যদি আপনাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, তাহলে আপনার সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করাটা উচিত এবং অ্যাডভাইস নেওয়াটা উচিত। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। আমার কলিগ ব্যারিস্টার ঠাডা ম্যাকার্থি সেক্সুয়াল অফেন্সের উপর বলবে। সে দীর্ঘ অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার, ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের 25 ইয়ার্স এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার অ্যাবাউট আপনার ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। আজ আপনারা যারা টেলিভিশনের সামনে বসতে পারেন নাই, আপনারা এনটিভি ইউরোপ ফেসবুকে যদি লগ অন করেন, আপনারা এনটিভি ইউরোপ ফেসবুকের মধ্যে আপনারা প্রোগ্রাম আপনাদের মোবাইল ফোনের মধ্যে দেখতে পারেন, অথবা যদি এনটিভি প্লেয়ারের মধ্যে যান, তখন এনটিভি প্লেয়ারে গেলে ওখানে আপনার এনটিভি লাইভ jagobidi.com ওখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে প্রোগ্রামটা আপনারা মোবাইলের মধ্যেও দেখতে পারবেন। Sexual offences are understandably a particularly sensitive and complex area of law. যেটা আমি বলবো যে সেক্সুয়াল অফেন্সগুলো রেপ বলেন, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট বলেন, ইনডিসেন্ট অ্যাসল্ট বলেন, চাইল্ড অ্যাবিউজ, হিস্টোরিক্যাল অ্যাবিউজ যেগুলো আছে কেসগুলো, এগুলো অনেক ধরনের সেক্স অ্যালিগেশনের কেস আপনার একজনের অ্যাগেনস্টে আসতে পারে। ইস পার্টিকুলারলি এগুলো খুব সেন্সিটিভ এবং কমপ্লেক্স এরিয়া অফ ল। এগুলো অত সোজা না, অনেক কমপ্লেক্স ইস্যু এখানে থাকে, অনেক সেন্সিটিভ আপনার ম্যাটারগুলো এখানে ইনভলভ থাকে। Allegations of sexual misconduct can be difficult to defend because of the public attention they draw. আপনার এগুলো অনেক সময় অনেক ডিফিকাল্ট হয় সেক্সুয়াল মিসকন্ডাক্টের কেসগুলো ডিফেন্ড করা, বিকজ অফ দ্য পাবলিক অ্যাটেনশন আপনার সেক্স অ্যালিগেশনের উপরে যেগুলো অ্যাট্রাক্ট করে। The nature of the crimes also means that it is often the complainant's word against the defendants. অনেক সময় বোঝা যায়, অনেক সময় দেখা যায় যখন রেপ অ্যালিগেশন বা সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের অ্যালিগেশনগুলো যখন আসে একজনের বিরুদ্ধে, তখন অনেক সময় দেখা যায় যে কমপ্লেনেন্টের ওয়ার্ড অফ মাউথ, তার মুখে বক্তব্য যেটা আছে সেটা তার অ্যাগেনস্ট দ্য ডিফেন্ডেন্ট, যার কমপ্লেনেন্টে যার অ্যাগেনস্টে আপনার কমপ্লেন করেছে তাকে ডিফেন্ডেন্ট বলা হয়।
যার বিরুদ্ধে কেস হয়েছে, তাহলে একজনের মুখের কথা এগেইনস্ট আরেকজনের জবানবন্দি, মুখে মানে আপনার এটাকে ওয়ার্ড অফ মাউথ মানে জবানবন্দি যেটা আমি বলবো। Further, the impact of an allegation of a sexual offense can be devastating for all those involved and their families. যখন একটা রেপ অ্যালিগেশন আসবে তখন স্বাভাবিকভাবে এটা ওই ব্যক্তির জন্য এবং তার পরিবারের সদস্যদের জন্য খুব ডেভাস্টেটিং হয়ে যায়। আমি দেখি, আমি অনেককে ফেস করি রেপ অ্যালিগেশনের জন্য, আমি অনেকগুলো কেস করেছি, একটা দুইটা না, এবং আমি দেখছি শুধু আমার ক্লায়েন্ট না, তার আত্মীয় স্বজন, ঘরের অন্যান্য মেম্বাররা সবাই অশান্তির মধ্যে থাকে, সবাই স্ট্রেস হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় তারাও আমার কাছে ফোন করে যে মানে এই অস্থির হইয়া, যদিও আমরা অ্যালাউড না আর কারোর সাথে এগুলো ডিসকাস করার জন্য, কিন্তু দেখা যায় ফ্যামিলির মেম্বাররা, আত্মীয় স্বজনরা সবাই খুব একটা ডেভাস্টেটিং মানে মানসিকভাবে একটা অশান্তির কর অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। As such, it is important to contact solicitors who are specialized, who are experienced in dealing such claims. এই জন্য it is important, আপনার যদি রেপ অ্যালিগেশন আসে, আপনার বিরুদ্ধে সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের অ্যালিগেশন আসে, এটা ইম্পর্টেন্ট যে আপনি একজন স্পেশালিস্ট সলিসিটার আপনি খুঁজে বের করবেন এবং আপনার কেস নিয়ে আপনি ডিসকাস করবেন, এবং যে স্পেশালিস্ট সলিসিটার will then get a specialist barrister also on his side to defend the case. তার কেস তখন আপনার কেসটা একজন সলিসিটার এবং স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার লাইক মাই কলিগ আজকে যেখানে আছে আমার সাথে, ব্যারিস্টার থারা মেকার্থি, ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। I will now pass to my colleague Barrister Thara McCarthy to talk on sexual allegations, please. Thank you. Well, as you've just heard, there are a range of crimes which can be considered sexual offences. These crimes include things such as rape, sexual assault, crimes against children, which can include child sexual abuse or grooming, and crimes that exploit others for a sexual purpose, and that can be in person or online. These crimes can occur between strangers, friends, acquaintances, current or former partners, and family members. The passage of time does not prevent the effective prosecution of sexual offences. You could, if you're old enough, be prosecuted for something that you did 50 years ago. There is nothing to stop that. What is true about all of these offences is that they can be very personal and they can be very difficult and complex to defend. So it is always important, if you are arrested for such a crime, to have someone represent you in interview, a solicitor, who is suitably qualified and experienced with this kind of offence. They will then give you advice about how to approach the interview process, and also, if you are charged, they will help you in the selection of the right person to represent you in court, whether that's in the Magistrate's Court or the Crown Court. Now, the most obvious offence when one says sexual offending is the crime of rape. I pause here. Rape is a serious sexual offence. It involves use of words which people can find embarrassing. Any one of us who works in the area of sexual offending needs to be very clear when we speak about what it is said to have occurred, so which part of the body is being touched or entered, and therefore I'm going to use words which you might find embarrassing, but I'm afraid it's necessary when discussing offences such as this. So what's rape? In the UK, rape today is governed by Section 1 of the Sexual Offences Act. The Sexual Offences Act is a broad piece of law which came into force on the 1st of May 2004 and governs activity that is engaged in today. Now, rape particularly is when a person uses their penis without consent to penetrate either the vagina, the mouth, or the anus of another person.
What that means is, legally, a person without a penis cannot commit rape. However, a female may be guilty of rape if they assist a male perpetrator to attack someone else. Now, I've used some fairly complicated words there, and I will help explain them. One of those is consent. Consent is often the main issue when it comes to rape and sexual offences. The responsibility of proving a lack of consent is with the prosecution, and they are required to prove to the court that the person who is making the allegation, the victim or the complainant, did not consent, and that the suspect or the defendant did not have a reasonable belief that the victim, complainant, was consenting. What does that all mean? Consent is defined by the act itself, and it goes on to say that if someone engages in sexual activity, they must agree by choice, and they must have the freedom and capacity to make such choices. So, whether someone, a complainant or a victim, has the capacity to make a choice is subject to their age and what they understand. And they have to be able to make a choice about whether or not to take part in whatever the sexual activity is at that particular time. Age is important because those who are under 16 cannot consent in law to sexual intercourse. Also, those who are suffering from a mental disorder cannot always consent in law to sexual intercourse. So the first thing that a court will do is look at whether the complainant, what their age is, and whether they were in a position to make that choice freely, and they were not constrained or restricted in any way. Freely is an important word here. What does that mean? Well, if you bully somebody, groom them, threaten them, they may well not be making the choice to have sex freely. What does grooming mean? It's maybe a word you hear about. Grooming is the befriending or establishing some sort of emotional connection with somebody who is vulnerable. And that can often be a child or a teenager. Another important element to the offence of rape, another factor that can impact on whether a victim or a complainant has the capacity to consent, is whether they are affected by alcohol or drugs. And that is a topic which is often considered in allegations of rape or sexual offending. So if, through drink or drugs, or in fact for any other reason, a person, complainant, has lost the ability to choose whether they can have sexual intercourse, then they're not really consenting or agreeing. And subject to the suspect or defendant's state of mind, if the intercourse took place, that would be rape. But it's not that straightforward, because if the victim has voluntarily drunk alcohol, and sometimes that can be substantial quantities of alcohol, but nevertheless remained capable of choosing whether or not to have sex, and they agreed to it, that would not be rape. Courts look very carefully at this area, and each case is dealt with on a case-by-case basis. And in some situations, a person's ability to agree to have sexual intercourse may well have disappeared long before they become unconscious. Each case is on its own merits, and each of these cases is quite complicated, which is why you always need the assistance of specialist criminal lawyers to help you if you are arrested for this kind of offence. Now, in terms of evidence, it's already been pointed out to you, it's often one person's word against another, and that's very true. But there sometimes can be supporting evidence, particularly when the issue is
how drunk a person is. There may be evidence from friends who can describe how the person was behaving, or taxi drivers, or even doctors who examine the person and can take samples of blood and can talk about how drunk they may have been. So it is possible that there can be sometimes supporting evidence. Other things, as I've already said, which may affect a person's ability to agree to sex is whether they are threatened by violence. Because clearly, if someone is threatened, they are not agreeing or may not be agreeing to the sex that then takes place, because they may not be exercising a free choice. So, assuming that the victim or the complainant has both the freedom and understanding to give consent, then the decision is, the next test that the court will consider is whether they agree to it by free choice. And this is something that's quite important and goes back to one of the points that you were making. In a police station interview, the police will often ask a suspect at that stage, well, what have you done to find out whether this person is agreeing to the activity which took place? Because it's one of the things that the prosecution must prove, that the defendant or suspect did not have a reasonable belief that the victim or complainant was consenting. And so, therefore, it may well be, well, it should be certainly, a topic that's discussed at the police interview stage. It's quite difficult for someone who's not been involved in criminal proceedings before to be asked that question and to answer in a fair way to themselves, which is why we would always advise someone who's facing arrest or questioning about these serious allegations to have someone with them. It's emotional, and sometimes you can get carried away. So, going back then to the law requires any belief in consent to be reasonable, and determining what being reasonable is dependent upon the circumstances. And so each case we looked at individually what was the defendant's circumstances. Now obviously if you have a young defendant or somebody who has a disability, that's factored into the case. But as I've already said, a suspect has a responsibility to ensure that the complainant or victim is happy consenting to the sexual activity at the time. I don't know if that's a good place to stop. That's the right place to stop. Thank you very much, Tara. দর্শক আপনারা শুনছেন টারা ম্যাকার্থি দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল লয়ার, স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, 25 ইয়ার্স এক্সপেরিয়েন্স, যে বলছে যে ড্রিঙ্ক করলে এবং ড্রাগস নেওয়ার পরে যদি সেক্স করা হয় তাহলে এইখানে কনসেন্ট কোয়েশ্চন মার্ক, কনসেন্ট আর দেওয়ার তার অ্যাবিলিটি ছিল কিনা এটা তখন একটা প্রশ্ন আসবে। সুতরাং very complicated, complex matter. You have to be careful of this type of allegations. We are going to talk, আমরা একটা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি এখন। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার টারা ম্যাকার্থি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।